Akkam jirtu hordoftoonni fi barattoonni Daayinaamoo ani Dr. Faayisaa Doosaati. Har'a waa'ee location theorem akka jedhu wal wajjiniin ilaalla. Isa jalatti yaadrimeen location theorem maal inni ka jedhu example isaa akkasumas immoo exercise 2.17 wal wajjiniin ilaallaati seeraan hordofa. Maal jedha location theorem jechuun maal inni? Location jalqabuma waa'ee location maal inni? Wanti tokko locate kan inni ta'u maal gochuudhaaf? Wanti tokko fakkeenyaaf iddoo wanti tokko argamu jechuudha. Iddoo wanti tokko argamu. Amma wanti tokko iddootti argamu jechuun tilmaamaan exactly wanta sana argachuu hin dandeenyu yoo ta'e naannoo kana jira jennee waa karaa ittiin waa tilmaamuu dandeenyudha jechuudha. Location theorem kan nuti. Keessumaa funkshiinoonni keenya poolinomiyaalii keessatti digiriin isaanii guddaadha. Digiriiwwan guddaa kana immoo yeroo hundumaa zeeroos vaaluu isaanii argachuun hin ulfaata. Kana gochuudhaaf egaa yookaan immoo wantoota akkana argachuudhaaf maal goona eessatti illee akka argamu gas gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanneen keessaa inni guddaan maal inni location theoremidha jechuudha. Location theoremiin keenya kun maal jedha? Mee lakkoofsi lama wayii yoo jiraate jalqaba irratti giraafikaalin isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf fankshiniin kun yookaan giraafiin keenya tokko jennuuti. Kun giraafii keenya haa ta'u x axis keenya inni lammaffaan immoo kun immoo y axis keenya jiraatu. Amma asirraa tuqaaleen lama adda addaa kan wal qixan taane tokko A kara bitaa B'n immoo gara mirgaa ta'a argamuuti. Let us say this one is A and this is B jennuun. Asirraa egaa polynomial functionin akkuma kanaan dura jenne continuouslyidha. Addaan hin ciccitu giraafiin akkasii. Kanaaf walitti fufaadha. Bifuma tokkooti iddoo tokko yoo jalqaba akkasumatti itti fufaa deemaa jechuudha. Kanaaf egaa fakkeenyaaf mee haa jennuuti let f of x a, f of n keenya yoo positive ta'e kana jechuun f of n keenya fakkeenyaaf iddoo kana jennu. Isheen kun f a, f of a keenya haa taatu. Positiveidha jechuudha. Kun positive. Inni lammaffaan immoo b'n keenya tokko maal inni naannoo kana haa taatu. Naannoo kana haa taatu. Kana jechuun pointiin kun b, f of b keenya haa taatu. Giraafiin keenya continuouslyidha taanaan tuqaalee kanneen lamaan dirqama walirraa qabachiisaa jechuudha function keenya. Kanaaf egaa maal inni amma seerri jiru giraafiin kun walitti fufaa waan ta'eetiif dirqama tuqaalee kanneen wal quunnamsiisuudhaaf ishee kanaa fi tuqaa kana wal quunnamsiisuudhaaf yoo xiqqaate x axisii kana iddoo tokkotti qaxxaamuruu qaba. Xiqqaatu at least fakkeenyaaf giraafiin keenya kun akkasitti dhufee as yoo ga'e irra utaalee naannoo kana tuquu hin danda'u. Kanaaf hunduma isaatti dirqama maal ta'a jechuudha. Yoo xinnaate x axisii kana iddoo tokkotti tuqee maal ta'a jechuudha. Sarara tuqaalee ishee kana keessa darba jechuudha. Amma argitanii sararri kun iddoo kanatti kana tuqeera jechuun immoo x axisii tuqeera jechuun pointiin kun maal ta'a jechuudha. Zeeroos functionii keenyaati jechuudha. Zeeroos jechuun ruutii keenya. Kanaaf egaa due to our function is continuous waan ta'eef ishee kana ni tuqa. Ishee kana tuqeera taanaan iddoo tokkotti kanaa ol tuquu danda'a by the way. Kanaa ol tuquu danda'a akkas ta'uu danda'a marsaa meeqa ta'uu danda'a. Garuu wanti kun darbee dirqama maal ta'uu qaba ishee kana keessa darbuu qaba jechuudha. Kanaaf wanti kunneen maal nutti agarsiisa jechuudha. Functioniin kun zeeroo wayii yoo xiqqaate zeeroo si tokko ni qaba. Sistemni akkasii kun inni tokko positive ta'e inni tokko negative yoo ta'u productiin jarreen lamaanii sana negative yoo ta'an yoo xiqqaate zeeroon tokko gidduu isaanii jirti. Yaadrimeen kun location theorem jedha. Kana jechuun maal arganna f of a times f of b keenya positive times negativeidha which is less than 0 yookiin maal jenna there exists at least there is at least yoo xiqqaate jechuudha. At least one real root in between what and what and between a and b nu taati jechuudha. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii salphaatti define gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf let a and b are real numbers such that a is less than b haa ta'u. If f is a polynomial function such that f of n keenya and f of b have opposite sign. Kana jechuun tokko positive tokko negative. Inni jalqaba positive yoo ta'e kan lammaffaa negative jechuudha. Then there is at least one zeros
between what and what? Between the given two numbers A and B. Kanaaf yaarrimee kan fayyadamtanii salphaatti check godhachuu ni dandeessu. Kan isin check godhattan maal ta'uu qaba? Tokko positive tokko negative yoo ta'e obviously gidduu isaanii ni jira jechuudha. Egaa mee haa fudhannuuti fakkeenya keenya if f of x is equal to x raised to 4 minus x cube minus 5x squared plus 3x plus 4. Construct the table and locate the location theorem to locate the zeros of what between the given integer. Amma jalqaba irratti maal goona? F of x keenya maaltu kenname? X raised to 4 minus x cube minus 5x squared plus 3x plus 4 functionii nu kenname jechuudha. Kanaaf amma maal ijaaraa jedha? Table keenya san ijaaraa. Intervaalii maalii fi maalii gidduutti? Negative 2 fi 3 gidduutti. Kanaaf inni jalqabaa x haa ta'u, kanaaf immoo y haa ta'u. Meeqa jalqabaa maalni? Negative 2, negative 1, 0 dha, 1 dha, akkasumas 2, then what? 3 haa jennu. Okay, x keenya yoo 0 gootanii asirratti bakka ishee kanaa 0 yoo gootan maalidha kan isin argattan? 4 argattu. X keessa yoo 0 gootan 4 argattu. Minus 1 keessa yoo buuftanii valuun isin argattan maalinni? It is negative 2 taati. Minus 2 keessa yoo fudhattan immoo meeqa argattu? Bakka x keessa yoo buufattan 6 argattu. Inni biraa 1 yoo buufattan immoo 2 argattu. Akkasumas 2 irratti immoo negative 2 dha. Inni biraa maal taati? Ishee kanarratti immoo 22 argattu jechuudha. Amma gaa value keenya ilaalaa. Kan nuti qabnu amma ishee kanarratti maalin amma ishee kana lamaa fudhadha. Kanaa fi kana gidduu. Tokko positive dha, kun positive dha. Isheen kun immoo maalin? Negative. Ammas kanaa fi kana gidduu fudhadha. Isheen kun negative dha, kun positive. Kun positive hin ta'u. Inni irra darbina. Opposite sign qabaachuu qaba waan taate. Isheen kun ammas positive dha. Isheen kun immoo negative. Argitanii? Kun negative. Ammas isheen kun negative dha. Isheen kun positive. Amma maal qabna jechuudha? Tokkoffaa gidduu ishee kanaatti argamti. Gidduu maaliif maalitti? Negative 2 fi negative 1 gidduu. Amma immoo ammas maaliif maal gidduutti? Negative 1 fi 0 gidduutti. Inni itti aanu immoo 1 fi 2 gidduutti. Akkasumas immoo ishee kana immoo fudhattan 2 fi maal gidduutti? 3 gidduutti argamti jechuudha. So there is what? There is a root at least asirratti at least jechuu hin dandeenyu. Maaliif? Almost polynomialii keenya wajjiniin maaliin iddoonni intervaaliin itti 0 qabaatu sun iddoo 4 arganneera waan taateef tokko caala qaxxaamuruu hin danda'u. Kanaaf there is a root. There is a root. A root jennaan asirratti. A root in between maaliif? Amma functioniin tokko degree n yoo qabaate 0 si valuun isaa isa caaluu hin qabu jechuudha. Isa caaluu hin qabu waan ta'eef iddoo locationii keenya irratti iddoo 4tti arganneera waan ta'eef sanaa ol qaxxaamuruu hin danda'u. Sanaa ol qabaachuu hin danda'u. Kanaaf due to that there is a root between what and what? Negative 2 and negative 1 tokko isaa. Lammaffaan immoo maalinni? Akkasumas negative 1 and 0. Productiin isaa tokko positive tokko negative waan ta'eef less than 0 waan kennuufi. Inni itti aanu immoo akkasumas 1 and 2 because positive asitti isheen kun negative dha. Inni itti aanu immoo maalinni? Akkasumas immoo 2 and what? 2 and 3 nu taati jechuudha. 2 and 3. Kanaaf amma asirraa yoo fudhattan location theorem keenyarra 0 si meeqa qabaanna jechuudha? 0 si 4. Garuu isaan immoo kan isaan argaman -1 between -1 and -2, -1 and 0, 1 and 2 and 2 and 3 argamti jechuudha. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii tokko positive tokko negative yoo isin kenna salphaatti determine gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni taa'u example keenya using the location theorem shows that the given function has a 0 in between what and what? In between 0 and 1. So let us find it. F of 0 keessan barbaadu jalqaba irratti. F of 0 keessan yoo barbaadan 0 the whole raised to 6 minus 0 the whole raised to 5 plus
3 times 0 square plus 4 times what? 4 times 0 minus 4. Amma isaan kunneen hundumti isaanii 0 dha. 0 minus 4 yeroo jennuun meeqa arganna? Resultiin keenya negative 4 dha jechuudha. Inni lammaffaa immoo f of 1 keenyaa barbaannu. F of 1 yeroo jennu this is 1 the whole raised to 6 minus 1 the whole raised to 5 plus 3 times 1 square plus 4 times 1 minus 4. Kunis meeqa? Kun 0 dha. Isheen kun torba. Torbarraa afur jechuun meeqa taati? 3. Amma sirra ilaala. Kun negative. Isheen kun immoo maaliin positive? Kana jechuun maal qabna? F of 0 fi f of 0 times f of 1 in keenya negative 4 times 3 which is equal to negative 12 less than what? Less than 0. Producting keenya less than 0 dha. Ta'eera taana maal jenna? There is at least fixed miti waan ta'eef akka isannaa dura. There is at least 1 0 1 0 zeros in between what? In between what and what? Between 0 and 1 jechuuni jechuudha. 0 and 1 yoo xiqqaate maal taate? Zeros in tokko ni jiraata jechuudha. Zeros valuun keenya tokko yoo xiqqaate ni jiraata. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii hojjechuu ni dandeessu. Meeqa erga kana jenne booddee gara value keessanitti gara exercise keessanitti agalluuti. Maal jedha? Using the location theorem verify that f of x has a 0 between a and b. A and b keenya kennamaniiru. Functioning keenya kennameera. Amma substitution fayyadamneetuma salphaadhumatti resultii keenya positive inni tokko negative dhufuusaa mirkaneeffachuudha jechuudha. So f of 0 yeroo jennu f of 0 jechuun minus into minus I mean f of 0 barbaanna waan taate f of minus 1 f of negative 1 termii isheen jalqaba negative 1 waan taate f of negative 1 jechuun negative 1 negative into negative 1 the whole raised to 4 plus negative 1 the whole cube plus what? Plus 1. Isheen kun positive 1. Isheen kun immoo negative 1. Isheen kun positive 1 dha. Positive 1 times negative jechuun negative 1 dha. Isheen kun negative 1 dha. Isheen kun immoo plus 1. Amma negative 2 minus 1 jechuun meeqa arganna? Negative 2 plus 1 jechuun negative 1 arganna jechuudha. Kun less than 0 dha. Negative ta'uusaa check. Inni lammaffaa immoo f of 1 keenya. F of 1 keenya. Kunis f of 1 jechuun negative into 1 the whole raised to 4 plus 1 cube plus 1 argatu. Kun immoo amma maalinni? Isheen kun minus 1 dha. Inni ta'an immoo 2 dha. Amma immoo meeqa arganna? Positive 1. Amma jarreen kana lamaan ilaala. Tokko negative yaa tokko positive. Kana jechuun f of negative 1 times f of 1 keessan minus 1 times 1. Kunis negative 1 yaa negative 1 less than 0. There it indicates that there is what? There is at least 1 zeros in between what and what? In between isheen kun between ira minus 1 and positive 1 jettanii salphaadhumatti kaa'uu ni dandeessu jecha. Inni taanu ilaallu f of b keenya kan b keenya barbaannu f of kan nu kenname isheen kun negative 3 dha. Negative 3 is equal to 3 times negative 3 the whole what? The whole cube plus 7 times negative 3 the whole square plus 3 times negative 3 plus 7. Amma ishee kana yoo idaatanii meeqa taati? This is minus 20 arganna. Minus 20. Inni taanu f of negative 2 keenya barbaannu f of negative 2. F of negative 2 jechuun ammas bakka x keessan negative 2 buutu. Negative 2 the whole cube plus 7 times negative 2 the whole square plus 3 times negative 2 plus what? Plus 7. Amma resultii kana yeroo argattan meeqa arganna? 5 arganna. Amma kanarraayis ammas f of negative 3 times f of negative 2 yoo fudhannu negative 20 times 5 dha. Kunis negative 100 nu kenna. Negative 100 keenya amma negative. Kanaaf there is what? There is ammas there is at least one real root 1 zeros real root jechuun 1 zeros dha of
f of x in between what and what? In between minus 3 and minus 2 jettu jechuudha. Minus 2. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii hojjechuu ni dandeessanii jechaadha. Inni lammaffaa tooftaa jalqaba jenneetiin amma immoo maal godhi jedha? Locate godhi jedha. Locate goona. Faakshinii keenya kennameera. Asirraa maal hojjenna? Teebilii kaasnaa jechuudha. Egaa inni jalqaba f of x keessan ni ta'a x cube minus 9x square plus 23x minus 14 taati. Ishee kanaaf intiijariidhaaf hojjedhaadha kan inni jedhu. Intiijarii keenya kennameera. Kun x haa taatu kun immoo y haa jennuuni. Reenjiin value x keenya meeqa amma meeqaatti? 0 dha amma 6. 0 1 2 3 4 5 6 taati. Amma 0 yoo buustanii bakka ishee kana meeqa argattu? Negatiiva 14 argattu. Direct substitution dha kan isin fayyadamtan. Tokko yoo buuftan tokko argattu. Lama yoo buuftan immoo 4 argattu. Sadi yoo buuftan tokko argattu. Afur yoo buuftan negatiiva 2 argattu. Kun tokko argattu. Asirraa immoo isheen kun immoo 24 argattu. Ishee godhaa 24 argattu. Amma egaa akkuma jalqaba jennetti maal barbaanna? Intervaalii maalii fi maal gidduu? Lakkoofsota kenname 0 dha amma 6 gidduutti. Amma 0 dha gaditti dhimma hin qabnu. Garuu 0 dha olitti kan nuti ilaallu waan taateef ishee kana amma yoo fudhattan kun negatiiviidha kun poozitiivi. Kanaaf egaa kanaa fi kana gidduu ni jirti jechuudha. Tokko kana. Lammaffaan immoo kun negatiiviidha kun poozitiivi. Kanaaf ammas poozitiivii fi negatiivii gidduu kan jirtu intervaalii kanatti ni arganna. Ammas kun negatiivii kun poozitiivii waan taateef maalitti arganna? Intervaalii kanatti ni arganna jechuudha. Kanaaf egaa asirraa maal arganna jechuudha? There is a real root between what? Between inni jalqaba 0 and 1 qabna. Akkasumas immoo inni taanu immoo 3 fi positive 4 3 and 4 qabna. Akkasumas immoo 4 and what? 4 and 5. Maaliif kana fayyadame? Amma termiin digirii keenya asirratti 3. Amma iddoo lokeeshiniin wanni keenya argamtu kun termiin keenya argamtu kun 3 isaaniiti waan taateef kanaafin erii root isin jedhe. Otoo amma fakkeenyaaf digiriin keenya 4 yookaan otoo 5 yoo ta'e there is at least jennee fudhannaa jechuudha. Kanaaf termoota kanneen fi at least iddootti fayyadamsan sirriitti adda baasuu qabdu jecha. Inni taanu f of x keenya kennameera. F of x keenya akkuma jalqaba f of x is equal to x raised to 4 plus 2x cube minus 4x square minus 6x plus what? Plus 2. Amma immoo maalii fi maal gidduu? Negatiiva 3 fi 3 gidduutti barbaada. Ammas akkuma jalqaba kun x dha. Kaitaan y. So we can start from negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, then what? 3. 0 irratti yoo fudhatan maal argattu amma immoo 0 irratti fuudha kan isin argattanii yoo bakka buustan 1 irratti immoo maal arganna? Negative 1 irratti 3 arganna. Akkasumas immoo negative 2 irratti negative 2 arganna. Akkasumas immoo ishee kanarratti maal arganna? 11 arganna. Kan check the result. Inni taanu 1 irratti immoo meeqa kan argannu? -5 arganna. 2 irratti 6 achi 81 argattu jechuudha. Ishee kana yoo ilaalle amma iddoo poozitiivii fi negatiiviitti fudhanna. Kun poozitiiviidha kun negatiiviidha tokko asii qabna. Inni taanu kun negatiiviidha kun poozitiiviidha ammas asii qabna. Inni biraa immoo kun poozitiiviidha kun negatiiviidha asii qabna. Akkasumas kun as jirti jechuudha. Meeqa argan? Lokeeshinii 0 keenyatti argamu iddoo 4 arganneera. Digirii wanta keenyaa kun maal inni? 4. Kanaaf iddoon sun ammas e fayyadamtu jechuudha. Kanaaf egaa there is a root a zeros
in between what and what? Between inni jalqaba negative 3 fi negative 2. Between negative 3 and negative 2. Inni taanu negative 2 fi negative 2 and maalidha? Negative 1. Inni taanu 0 and 1 argattu. Akkasumas immoo 1 and what? 1 and 2 argannaa jechuudha. Kanaaf tooftaa kana fayyadamtanii salphaatti maal keessan argachuu dandeessu? 0 si keessan gas gochuu ni dandeessu jechuudha. Walumaa galatti egaa barattoota yaadrimeewwan ani guyyaa har'aa zeros of polynomial function qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Akkasumas immoo lokeeshinii keenya tiiramii keenya qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Yeroo darbetti waa'ee zeros ilaalleerra, har'a immoo waa'ee lokeeshinii ilaalleerra. Mata duree itti aanuun immoo amma wal arginutti dubbisa gaariin isin hawwaa nagaatti naa tura. Hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa. Dubbisa gaarii.